Hi, this is Little Dwarf playing games while rambling incoherently into a microphone. Why? Well, just because I can, and I continue with Chronicles of Myrtana, Archolos, blind. I am here at the Wolf's Den, and I see Ivy has been waiting for me, so let's talk with her. Dobra, jesteśmy na miejscu. Spacerek po rozdrożach Archolos jest całkiem miłą odmianą od gwaru tego przeklętego miasta. Nieprawdaż? Przynajmniej w dziczy nic nie udaje twojego przyjaciela chwilę przed rzuceniem ci się do gardła. Jeśli nie przepadasz za ludźmi, to czemu przesiadujesz w mieście i pracujesz dla lichwiarza? Marvin, mogłabym spytać o to samo ciebie. Dlaczego latasz po całej wyspie z miejsca na miejsce jak poparzony? Dlaczego chwytasz się jakiejkolwiek dostępnej roboty? Każdy z nas ma swoje cele i drogę do ich realizacji. Doskonale powinieneś już wiedzieć, że czasami trzeba się sporo namęczyć, by zdobyć to, czego się szuka. Ale o mnie się nie martw. Nie zamierzam spędzić całego życia jako dziewczyna na posyłki Volkera. Od czego powinienem zacząć szukanie właściciela grotu? Przede wszystkim musimy dostać się do środka twierdzy. Nie wiem, jakie mają tutaj teraz zasady, bo dawno nie odwiedzałam tego miejsca. Ale mieszkańcy Leża niezbyt przychylnie patrzą na obcych w swoim domu. Porozmawiaj ze strażnikiem przy bramie i wyciągnij od niego, co by mogło załatwić nam wejście do środka. Tylko nie próbuj go przekupić. Reszta Archolos mogła cię przyzwyczaić do takich metod, ale tutejsi wyjątkowo tego nie lubią. Co słychać? Cześć, Marvin. Nie mam czasu, zostaw mnie w spokoju. Pracujemy już od jakiegoś czasu, ale nigdy nic o sobie nie opowiedziałaś. Nie bez powodu. Po prostu nie lubię o tym rozmawiać. Są dwa typy ludzi. Tacy, którzy na dzień dobry wyłożą ci całą swoją historię i tacy, którzy po prostu wolą przejść od razu do konkretów. Oh, I can hit on her. I don't particularly want to do it. She hasn't done anything that would endear me to her particularly, but I might, just to see what additional content has been prepared. Co to za miejsce? To Wilcze Leże. Ostatnia twierdza należąca do rodu, który wiele lat temu władał całą wyspą. Wciąż zamieszkują ją potomkowie rdzennych mieszkańców wyspy i bardzo niechętnie ją opuszczają. Właściwie to im się nie dziwię. To ostatnie miejsce, gdzie mogą poczuć się jak w domu. Reszta została im odebrana siłą. Jak dla mnie to i tak im się poszczęściło. Biorąc pod uwagę sytuację polityczną, Wilcze Leże to małe państwo w państwie. Yeah, so that sort of reiterates what I have seemed to remember is that the Wolf's Den was never conquered by the Myrtanians, so the confession of the cursed spirit must be somewhere nearby, because it specifically mentioned the last fortress that has never fallen, which is this one. I will look for it, but I will look for it later. Wilczy synowie? Też byłam zdziwiona, gdy pierwszy raz to usłyszałam. Tak po prostu nazywają swój naród rdzenni mieszkańcy Archolos. Tak, wiem, Wilcze Leże, Wilczy synowie. Moim zdaniem też przesadzają z tymi wilkami. Ale ich naród, ich twierdza. To niech i nazwy ustalają sobie sami. Odebrana siłą? Co się stało? Co się stało? Powiem ci, co się stało. To samo, co z Warrantem. Królestwo Myrtany się stało. Przepłynęli tu na swoich wspaniałych okrętach i systematycznie odbierali wilczym synom kolejne skrawki ziemi. Wojna podobno trwała dość długo, ale zwycięstwo Myrtany z wielkim zapleczem wojskowym i gospodarczym było nieuniknione. Do dziś nie wiadomo, jak dokładnie doszło do rozejmu, ale mówi się, że jeden z przodków aktualnego władcy Ulryka wystosował list z prośbą o pokój. Chociaż lepiej się o nich nie dopytuj. To niezwykle drażliwy temat w tych okolicach. Może gdy to wszystko się już skończy, moglibyśmy przejść razem w jakieś spokojniejsze miejsce. Marvin, daj spokój. Mamy zadanie do wykonania. Nie czas teraz na głupie pytania. Skoro już pracuję dla twojego szefa, to może mogłabyś mnie czegoś nauczyć. Czemu nie?
Zawsze to jakaś okazja do zarobku. Zarobku? No tak, a co myślałeś? Nie będę się męczyła za darmo. To pierwszy warunek. Drugi, nie możesz być całkowitym fajtłapą. Czyli właśnie to chcesz mi pokazać. Jak być zręczniejszym. Zgadłeś. A jeśli mnie nie zdenerwujesz, to pokażę ci też, jak po mistrzowsku radzić sobie z zamkami i okradaniem innych. Okay, I will eventually learn master lockpicking, not because it's not particularly useful. I have a lot of lockpicks at this point, and even if I break some, that's okay. It's a bit of a waste of gold, to be honest, but I mostly want to do it out of this completionist's urge. Like, I want this advanced subtitle to change into a master subtitle, just to have the feeling of having reached the pinnacle of the skill. I'm not sure if you get it. Like, I know that it doesn't make sense from like the standpoint of economics as far as gold and learning points are concerned, but I just like want to max it out. Stój! W mury tego zamku wstęp mają jedynie wilczy synowie. Odejdź, bo będę zmuszony użyć siły. Co ty tu robisz? Ile razy mam powtarzać, że nic nie dostaniecie? Chyba mnie z kimś pomyliłeś. Nie jestem jednym z tych pod murami. Skąd mam wiedzieć, że nie ukradłeś nikomu tego stroju? Mam ci to jakoś udowodnić? Nie, nie musisz. Do środka i tak nie wejdziesz. Mam ważną sprawę do załatwienia w leżu. Tak, ci poprzedni też twierdzili, że ich sprawa jest ważna. Jedzenia nam dajcie, dachu nad głową i to najlepiej za darmo. Nie ma głupich. Żegnam. Co muszę zrobić, żebyś mnie wpuścił? Nic. Nie zadziała na mnie żadne przekupstwo. Pieniężne, alkoholowe czy cielesne. Jestem wilczym synem, a my jesteśmy nieugięci. Nie mówiłem o przekupstwie. Ja i tamta dziewczyna możemy się przydać. Nie jesteśmy takimi darmozjadami jak tamci. Aha, pewnie. Przynieślibyście dla mnie marchewki z pola, a ja z wdzięczności pozwoliłbym wam wejść. Zapomnij. Ostatnio napastowania tych tam trochę zelżały, więc nie mam zamiaru nikogo wpuszczać, bo znowu się zacznie. Puśćcie nas, my biedni, a tamtego wpuściłeś. To dlaczego nas nie? Nie ma mowy. Przecież nikt nie musi o tym wiedzieć. Człowieku, spójrz za siebie. Oni są zaraz obok. Choćby byli nie wiadomo jak pijani, zauważą, że przechodzicie przez bramę. Naprawdę z ich powodu jesteś tak nerwowy? Ludzie uciekający przed wojną cię przerażają? Nie, po prostu nie paliłem ziela od kilku tygodni, bo dotychczasowi hodowcy gdzieś zniknę... Dobra, nic nie mówiłem. Zostaw mnie już w spokoju. Dotychczasowi hodowcy zniknęli? Ta, dziwna historia. Czasami straszymy nią cywili, żeby byli bardziej posłuszni. Możesz mi ją opowiedzieć? Ech, Ulryk urwie mi głowę. Ale co tam? Może to cię przekona, że nie warto się kręcić w okolicy. Długa czy krótka wersja? Długa. Na północ stąd znajdują się wiedźmie trzęsawiska. Nie są tak duże jak księżycowe moczary, płytsze, otworów mniej, ale ludzie i tak unikają ich jak ognia. Mówi się o mieszkającej tam wiedźmie, wyznającej jakieś zapomniane bóstwo ludu zamieszkującego Archolos jeszcze przed ludem Wolfzaka. Porywa dzieci i składa je w ofierze? Cholera wie, toż to wiedźma, jej nie zrozumiesz. W każdym razie, całe bagno jest obsiane ruinami domów z czasów Wielkiej Plagi, kiedy grupa zielarzy próbowała wynaleźć lekarstwo na chorobę. Od lat powszechnie wiadomo, że tamten teren świetnie się nadaje na uprawy wszelakiej maści roślin. Stąd, pomimo złej sławy, wielu alchemików chodziło tam pracować. O większości wszelaki słuch zaginął, a ci, którzy się odnaleźli, wrócili jacyś tacy inni, z zieloną skórą, nieobecni, niektórzy podobno z ranami, czy nawet bez kończyn. Jakiś czas temu Ulryk rozkazał urządzić tam hodowlę bagiennego ziela. Wszystko przebiegało spokojnie,
Rośliny rosły jak na drożdżach. Zbieraliśmy je, suszyliśmy i robiliśmy skręty. Wiesz, tutaj nie ma zbyt wielu rozrywek, więc musieliśmy coś sobie znaleźć. Po entuzjastycznym początku niektórzy pracownicy zaczęli znikać. Zaniepokojeni, poszliśmy tam z całym oddziałem zbadać sprawę. Na miejscu okazało się, że szef grupy nie żyje. Gdy badaliśmy miejsce zbrodni, z wody wyszła armia ożywieńców. Niektórych byliśmy w stanie rozpoznać, ale inni wyglądali jak wyjęci z innej epoki. Już zaczęliśmy prosić Adanosa o wstawiennictwo, gdy z pomiędzy tłumu wyszła do nas piękna kobieta. Nie mogła mieć więcej niż 30 lat. Zdawało się, że ci wszyscy nieumarli jej słuchają. Mówię ci, jeszcze nigdy tak się nie bałem. Powiedziała nam, że mamy się wynosić, bo to jej teren i zakłócamy spokój umarłych. Bez dalszej zachęty uciekliśmy najszybciej, jak to było możliwe, cały czas śledzeni przez jej grupę. Dali nam spokój, dopiero gdy weszliśmy do lasu przy jeziorze. Z daleka obserwowaliśmy, jak wracają na bagna i z powrotem znikają pod wodą. Tym sposobem pozbyliśmy się dostaw ziela, ale przynajmniej żyjemy. Aha, ty tak na serio? Pogięło cię? To wersja do straszenia gawiedzi. Pracownicy pewnie dostali lepsze oferty pracy gdzieś w mieście, więc i uciekli. Co prawda, trochę to dziwne, że nawet szef grupy sobie poszedł, bo dużo mu płaciliśmy. Ale nie będziemy wszczynać śledztwa w sprawie paru robotników. Ech, ale bym sobie zapalił. Niestety nie umiem znaleźć nikogo, kto poprowadziłby uprawy. Dobra, bo się rozgadałem i nie wiadomo, co tamtym przyjdzie do głowy. Idź już sobie. Próbowaliście ich przegonić? Niestety, Ulryk nie chce używać przeciwko nim siły, a słowa nie działają. Zresztą po co ja ci to mówię? Idź stąd, bo jeszcze tamte darmozjady sobie pomyślą, że można ze mną dyskutować. Now, despite him saying that the story is not true, I feel like there might be parts of it that are true, because there were indeed a lot of zombies in the swamp. Which, you know, zombies don't just naturally spring up, they have to be raised by dark magic, or at least by some kind of a curse. Let me talk to people around here. Czego u diabła chcesz? Oh, Fabio! Fabio! No, proszę, proszę. Kogo my tu mamy? Dawno się nie widzieliśmy. Czemu twoja obecność tutaj mnie nie dziwi? Masz jakiś problem? Dawno popysku nie dostałeś? Co? Po co tu tak koczujecie? Jak to po co? Porówne traktowanie. Mieszkańcy Archolos żyją jak jacyś szlachcice, a nam nie chcą dać złamanego grosza czy małego posiłku. Podobno pan tego zamku jest wyjątkowo bogaty. Na pewno się podzieli częścią majątku z poszkodowanymi przez wojnę. Zasługujemy na to. Nie mogliście założyć obozu gdzieś indziej? Próbowaliśmy to zrobić, ale mówię ci, miejscowi są największymi sknerami w królestwie. Uprzejmie prosiliśmy w mieście o dach nad głową, jedzenie, porządne ubrania, leki i możliwość regeneracji po wyczerpujących podróżach. A oni co? Zaczęli wyzywać od pijawek i nierobów. Masz pojęcie? Pan tego zamku jest naszą ostatnią szansą na godne życie. Macie stąd odejść. A niby dlaczego? Przeszkadzacie mieszkańcom zamku. Jak niby chcecie coś wynegocjować, skoro jedyne, z czym się kojarzycie, to problemy? Filozof się znalazł. Skoro potrzebujący im zawadzają, to co z nich za wyznawcy Adanosa? Powinni się wstydzić. Odwróć się teraz ładnie na pięcie i idź im powiedzieć, że potrzebujemy schronienia. Ludzie są w złym stanie. Potrzebują ciepłego kąta, jedzenia i tak dalej.
Czy twoi towarzysze mają jakiekolwiek prawo głosu? W większości nie warto nawet słuchać. A co dopiero brać ich zdania pod uwagę. Moglibyście zapracować na wszystko, czego potrzebujecie. Tak jakby ktoś miał tutaj do zaoferowania porządną pracę. Może chroncie farmerów przed polnymi bestiami. Człowieku, spójrz na tych ludzi. Czy oni wyglądają na takich, co poradziliby sobie chociaż z chrząszczem? Zacznijcie coś hodować. Niby co? Nie wiem, chociażby bagienne ziele. W końcu jest tutaj trochę podmokłych terenów w pobliżu. Ludzie was za to polubią. W dodatku, kiedy zaczniecie płacić standardowe, niewielkie opłaty za ochronę, to również władze spojrzą na was przychylniej. Z zielem moglibyśmy sobie poradzić, ale już widzę tę niewielką opłatę. Pewnie będziemy musieli oddawać większość zbiorów, a zyski z reszty będą za małe, by opłacić ochronę. Nie ma głupich. Zawahałeś się, słyszałem. Zdawało ci się. W winnicach przyda się każda para rąk. Naprawdę myślisz, że winiarze dopuściliby nas do swoich drogocennych upraw? Naiwny jesteś. Możecie pracować w którejś kopalni. Pewnie. I zrobią z nas niewolników, bo nie mamy obywatelstwa. Odpada. Pomyśl, to nie jest dobre miejsce na obóz. To, że nie podobamy się jakimś podlotkom, nie zmusi nas do odejścia. Dlaczego ty tu jeszcze stoisz? Próbuję przemówić ci do rozsądku. Okolica nie jest bezpieczna. Dzikie zwierzęta, wulkan zaraz obok. Różne złe rzeczy mogą się stać. Dzikie zwierzęta nie podejdą tak blisko do ludzkiej osady, a wulkan uaktywnia się raz na ileś lat. Nie ma się czego bać. Chyba nie dojdziemy do kompromisu. Aleś domyślny. Masz coś jeszcze do gadania? Nie? No to spadaj. I'll talk with the others. Dobrze znasz Fabio? Bardzo dobrze, to mój partner sparingowy. Mówię ci, przy nikim nie nauczyłem się tylu trików, co przy nim. Tylu trików? Trenujemy razem walkę, a jako że do dyspozycji mamy tylko patyki, to nie robimy sobie przy tym większej krzywdy. Nie znudziło ci się siedzenie tutaj? Trochę tak. Nie ma tu za wiele do roboty, ale z drugiej strony, gdzie miałbym się udać? Prosiliśmy o pomoc wszędzie, gdzie się dało i nikt nam jej nie udzielił. Pan tego zamku to nasza ostatnia szansa. Moglibyście zacząć pracować. Wtedy ludzie inaczej na was spojrzą. A co mielibyśmy robić? Chociażby hodować bagienne ziele. Niedaleko stąd jest na to dobre miejsce. Brzmi kusząco. Nie wiem tylko, czy chce mi się gadać z Fabio. A kiedy ci się zachce? Wiesz, trening z Fabio jest jakąś formą rozrywki, ale ileż można? Przydałby mi się ktoś inny, kto walczy inaczej. Na pewno poprawiłoby mi to humor, a wtedy chętnie powiem mu coś dobrego o twoim pomyśle. Dobrze, walczmy. Świetnie! Pokaż, co potrafisz.
O chłopie, dobry jesteś. To było doprawdy odświeżające. Co z bagiennym zielem? Jak to co? Dobry pomysł. Powiem o tym Fabio. Co myślisz o Fabio? Fabio? Dla mnie jest bardzo miły, ale widziałam, że niektórzy nie mają z nim lekko. Dlaczego pytasz? Jest miły akurat dla ciebie? No, tak się złożyło. Być może wpadłam mu w oko? Kto wie? Jest bardzo skryty i nie powiedział mi niczego wprost, a ja nie mam zamiaru dopytywać. Szukam kogoś, kto pomoże mi go przekonać do waszego odejścia. Nie jesteście tutaj mile widziani. My nigdzie nie jesteśmy mile widziani. Tylko co możemy na to poradzić? Możecie udać się na bagna na północ stąd i zacząć hodować ziele. Uczciwie pracując, na pewno zyskacie szacunek ludzi. Na bagna? Oszalałeś? Gdzie byśmy tam mieli mieszkać i spać? Nie mam zamiaru spędzać nocy na mokrej ziemi. A gdybyście mieli tam dobre warunki, powiedziałabyś Fabio, że podoba ci się pomysł z uprawą? Tak, ale tylko wtedy, bo to chyba jedyna wada tego rozwiązania. Co słychać? Pomału zaczynam wątpić, czy od kogokolwiek na tej wyspie otrzymamy pomoc. Wszyscy nas tylko przeganiają i po nas przeklinają. Okay, do any more of them have names? Często się zadajesz z Fabio? Czy się z nim zadaje? To mój kolega po fachu. I tak jak ja, emerytowany. Oczywiście wszystko przez tą pieprzoną wojnę. Kolega po fachu? Owszem, przed opuszczeniem naszych rodzinnych wysp obaj pracowaliśmy jako wykidajło. Pewnie dlatego tak dobrze się rozumiemy. Tak, w istocie bardzo charakterystyczny zawód. W takim razie liczy się z twoim zdaniem? Na tyle, na ile Fabio się z kimkolwiek liczy. Rozumiem. Słuchaj, kolego, nie miałbyś czasem na podorędziu czegoś mocniejszego? Strasznie trudno dostać tutaj porządny trunek. Wszędzie tylko to wino i wino. Oszaleć można. Zostawię ci trochę, ale pod jednym warunkiem. Oczywiście, zawsze musi być warunek. Gadaj. Powiedz Fabio, że założenie plantacji bagiennego ziela będzie dla was bardziej opłacalne od siedzenia i żebrania pod murami zamku. Mój drogi, takie coś jest warte co najmniej 3 butelek bimbru. Co najmniej, pamiętaj. So I take it I don't have that many. Czego u diabła chcesz? Oh, I do. Unless he means the local moonshine, which is actually a different kind of drink. Yeah, I guess he must mean the local moonshine. That's a bit annoying because I need to travel back somewhere that sells alcohol. Yeah, 3 bottles of local moonshine. Okay. But I guess it gives me an opportunity to search for the confession of the ghost. So, the confession page said that during the battle for the only unconquered fortress on the cursed island, I dropped it into the water, and it
and it flew downstream towards the waterfall. So the unconquered fortress on the island would be this, and the waterfall would be this, I take it, but it's not in the lake right underneath. But I guess technically speaking, it is possible that it has flown even sort of further, because this actually continues as a river, and there are further waterfalls, you know, later on. Like it continues as a river this way. Niczego tu nie znajdę. Oh, old chest. That has to be it, right? My confession, page 1. Never in my life have I met someone who praised Enos so highly as Virgilio. His passion inspired both fascination and horror among fire mages, which is probably why they sent him here, to Archolos, to help tip the balance of victory in our favor or die trying. When we arrived, there was little more in the hands of our troops than the harbor town. There, on the hill between the rocky hill. Really, translators of this mod. Is that the best sentence that you could make? On the very first day, Virgilio erected a chapel for our Lord, on a place he could talk to him. My master supervised its construction. He would remind the workers to carefully make the heads at the front and back of the chapel. Okay, so they controlled the harbor town, which must be Archolos, right? It's the only port, and it would make a lot of sense when you're invading an island to first take control of the port. So I guess that the next confession page must be near the Shrine of Enos, or maybe the Temple of Enos in Archolos.
Okay, I'm pretty much dead. I need to get some distance between him and me to heal. Okay, I can sell the trophies to Marcus while I'm here. Oh. Rozerwę cię na kawałki. I know this guy. He's a wanted criminal. He impersonates a guard and asks of a toll from travelers. So if I kill him, I'm going to get a reward in the city. He's pretty tough though. And the fact he doesn't switch from his crossbow makes it difficult to eliminate him. I think I'm going to summon a snapper to once again confuse his aggro. Yeah, it worked out pretty well. Przyniosłem trofea. Actually, I might train 200 weapons a little. Chcę potrenować. Pokaż, na co się stać. It's already 15 learning points. Okay, but I have enough, right? Odmaszerować. Yeah, I can spend 18 to have enough for the third circle of magic. Pomału do przodu. Odmaszerować. Przyszedłem odebrać nagrodę za przestępcę. Oh. Ładnie, ładnie. Proszę, weź to jako nagrodę za twoje starania.
I'm almost certain I've claimed those. Have I like died in the meantime and then redone that? Maybe it may have been with the debacle in the salt mine. Ładnie, ładnie. Proszę, weź to jako nagrodę za twoje starania. Nasza wyspa od razu stała się bezpieczniejsza. Proszę, twoja nagroda. Okay, that's all the better for me. So they mentioned something about the faces in the chapel, so I assume it has to do with like a sculpture. For example, there is a face here on the front. Wszystko jest możliwe. There's also a small side chapel in the cemetery, which also has a face, which might be significant. Face in front and the face in the back. To make the heads at the front and the back of the chapel. Yeah, but to make them what? Sir Charles. Is there a face on the backside of the temple as well? No. Okay, so I am convinced it has something to do with this. But what exactly? Apparently, the mage was seen throwing some kind of a stone at the relief heads adorning the chapel. What? How could I have interpreted that? To carefully make the heads at the front. What? How could I have interpreted him throwing anything at anything? Like, I assume maybe I have to shoot something. Oh, nope. So that guy is dead. I have his dagger. Okay. Shoot the effigy. Okay, I'm not quite sure how could I have interpreted that from just the note. It seems something is maybe mistranslated. My confession, page 2. As a novice, I have heard of circles of magical knowledge, the mastery of which could send down a rain of fire from the sky, but what I saw, heard, and felt at the Battle of Varthal was indescribable. My master set the sky ablaze. For 3 days and nights the fortress was aflame. The fire was seen across the island. The stench and the heat was felt in nearby villages. The main walls, made of huge rocks, were not so much crumbled as melted and shrunk. The whole area was barren.
One could hardly find living animals. There was nothing left of the outer walls. I climbed them to look at my master's work, at the barely hanging bridge in the ruined fortress. Okay, so the next confession is... Oh, I can... Okay, I was wondering if I could have done that. Now I feel bad about not doing that before. But you know, better late than never. So I guess the next confession is somewhere at the entrance to Varthal, which it is a pretty dangerous area, but I will return there and look for it. Those cursed wolves are a little too tough for me, actually. Especially in a group. What? Okay, that's actually pretty annoying. How is it possible I have not saved at all for such a long time? Okay, so those are the outer walls. I assume it must be somewhere over here. A dragon root is pretty cool.
Okay, let's try my luck against the snappers. There seems to be only one... No, they are all cursed snappers. Okay, so if the cursed wolves are so strong, I shudder to think how strong a cursed snapper is. But I can test... Oh, okay, that's pretty interesting because it turns out a cursed snapper is actually significantly weaker than a cursed wolf, which is a bit weird, if you ask me. Okay, let's try my luck against the snappers. They are weaker than I feared they would be. Okay, they are weaker than I feared they would be defensively. Offensively, they are still pretty strong. Diary of a Wolf Son. The old journal. It looks as if it is at least a half-century old. Father was right, this place is cursed. The first day we just killed some skeletons and set up camp, but by nightfall some of the guys were complaining of strange nightmares. I told the commander we shouldn't be here, that this land is a tomb, and we have to leave. Now there is no turning back, the gate is closed. We tried to break it down, but our battering rams are crumbling on it. Some have started waving in the air like they're fighting something. Others simply fell on their own blades. More people are jumping off the walls. I can't stand all the screaming and moaning anymore. Even if I plug my ears, I can still hear them in my head. Ancestors, I beg you, spare me. Well, clearly it didn't work.
Interesting that he even knows what to do with a rune table. Obviously, he has not been has not been schooled in that. There's a dragon root somewhere around here. Do I have any King's Sorrows? Nope. Okay, but the note specifically mentioned the outer wall. So in other words, not this one. Because this is clearly the inner wall. Wait, I killed you already, didn't I? I'm not complaining, I'm just asking. Niczego tu nie znajdę. Okay, that's a cursed troll, which I can use. I have a scroll of what is it called again? Shrink monster. Which, you know, if there ever was a prime opportunity to use that, it's probably now. Oh, there's someone dead down there.
Is there a confession down there as well? I don't see it. But I think it's worth investigating nonetheless. Magic knowledge, fourth circle. Okay, but how would I climb the walls? Oh, I guess probably like this. Virgilia sank deeper and deeper into madness. He noticed that his person aroused horror and contempt rather than respect. I saw him torn. Maybe it was the split that prevented him from raining fire on the only fortress that has never been conquered. On one hand, he wanted to be the fist of Innos that destroys our Lord's enemies, but on the other he couldn't indefinitely silence within himself all the screams of terror and pain his flames caused. Or at least that's what I thought. Ultimately, fanaticism won out in him. I still ponder whether if I had been by his side at the time, I might be able to stop him. But someone had to see to the burial of our own comrades, who were also consumed by the great Virgilia's rain of fire. But you will not hear of this from Myrtanian historians. The dead do not lie, and they can be found east of Varthal itself. The truth is placed in the hands of the paladins. East of Varthal, you say? So yeah, that would check out, because there is a small crypt where there has been a paladin confession, which I have once found. So I think the last confession of the guy might be there. And it's very close, nearby, so I can combine exploring this little stone shelf with exploring that place, because it just so happens to be totally reachable from by jumping into the water from here. Yeah, this is the crypt I am thinking of.
Although this isn't exactly... It's kind of south of Warthal rather than east. So there is another crypt with fallen paladins near Bermar's farm. But that one's a bit problematic because I can't exactly defeat them. Although I have a few scrolls of like destroy evil. Okay, I'll give it a couple of tries. Also have awaken golem. Oh no! No. I can't do that. The truth is laid in the hands of the paladins, yeah, so that's probably the fallen paladins in the crypt. I'll venture there and give killing them a couple of tries. Okay, killing a shadow beast, still mostly a fantasy.
My confession, page 4. Okay, so it doesn't even... I don't even need to enter the tomb, which is good because, to be honest, there is little chance of me defeating the fallen paladins, or at least all of them. Like, maybe I could defeat one. Even that's a bit of a stretch. Niczego tu nie znajdę. It is the most ordinary summer morning. Two villagers did not kneel as they passed the shrine of Innos. Virgilio carelessly turned them into ashes and returned to his duties. The news spread in an instant, and townsfolk rushed towards the chapel where the mage resided. He was surrounded by the crowd as he began to pray. He killed more than a dozen before they beat him to death. Why did no one prevent this? The water mages definitely knew about the crowd. Did they not arrive in time? Or maybe they decided it was better for the balance. When I came, I tried to stop them, but all I saw in their eyes was pure hatred. First, they threw an apple, then a stone. I felt blood on my head, and I didn't know when flames came out of my hands. I ran, but they will be looking for me. Okay, so I guess what happened is during the conquest of this island by the Myrtanians, the lead fire mage, Virgilio, has committed some holy war crimes with fire magic, and the cursed spirit was like his servant, his apprentice, his friend, and after Virgilio was killed by an angry mob for being a murderous psychopath, I guess the cursed spirit also committed some magic war crimes by presumably burning a bunch of civilians to death. But that doesn't exactly answer how or why he was cursed. Now everything fell into place. The ghost, while still alive, came to the island with the powerful fire mage Virgilio. They erected a chapel to Innos in the city of Archolos, and then they set out with an army of paladins to capture the fortress of Vartal. Virgilio sent down a rain of fire, completely destroying the fortress, but killing many of his own soldiers in the process. In the coming weeks, he descended further and further into madness and fanaticism, unable to understand why he could not summon the power again to take Wolf's Den. Eventually, he committed a vicious murder on innocent villagers, leading to a riot and his death. When the ghost I met arrived on the scene and attempted to control the crowd, he was hit with a stone and mindlessly responded with fire. He fled the scene to a tower behind Burmer's farm, where the enraged mob later caught up with him. Okay, so I guess I'm ready to talk to him because I know what was the crime that he committed, so maybe if I remind him of that, because he himself has forgotten, maybe if I remind him of that, he will also remember how and why, well, why I guess is sort of known, but how he got cursed and what can I do with it. Okay, I'll talk to the ghost next time. Because this episode has been long enough. That's all for this one, and I will see you in the next one. Bye!